to my YouTube channel. I am your Jaswinder. Today we are going to start syllabus of class 10th and we will follow book NCERT, and we will also discuss a few problems related with the NTSC as well. And in this video we will talk about real numbers. What are real numbers and application of real numbers in our life, and we will discuss further about Euclid lemma, Euclid division algorithm as well, and we will further discuss about few problems of exercise 1.1. Okay, now start from real numbers. What are real numbers? Real numbers ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ठीक है, real numbers are those numbers which we can represent on a number line. ठीक है, this is a number line, and on a number line we can represent numbers at every point. If you consider that this is a number 0, after that there is a point A. Okay, this point is representing a value. Okay, that may be any kind of value. Okay, it may be 0.5, it may be 0.7, it may be 0.6. means at every point on this number line there is a value. ठीक है, इस number line ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ point ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੱਚ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ। This real number consists many types of number. First of all, we start from natural number. Natural numbers are those numbers which are starting from 1, 2, 3, 4, 5, 6, so on. Okay, ਇੱਕ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨੰਬਰ, ਸਾਰੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਨੰਬਰ whole number. Whole numbers are starting from 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, so on. Okay, whole number 0 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਿਮਿਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟੀਜਰ। ਇੰਟੀਜਰ ਆਰ ਦੋਜ਼ ਨੰਬਰ, ਇੰਟੀਜਰ ਇਜ਼ ਅ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਐਂਡ ਹੋਲ ਨੰਬਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ। ਓਕੇ, ਦੈਨ 0, then all natural number. ठीक है, so it is a collection of negative number and whole number. Next rational number. Rational number, as we already know, rational numbers are those number which we can express in the form of p by q. ਉਹ number ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ p by q ਦੀ form ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Okay, here q should not be 0. ओके, p by q फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ। ਇਹ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕੰਸਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੰਸਿਸਟ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਓ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ p by q ਫॉर्म ਐਂਡ ਲਾਸਟ irrational number. Irrational numbers are those number which we can't express in the form of p by q, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ p by q ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, so now in this real number line these all numbers are lying on it. Natural number भी आ जाते हैं, whole number भी, ठीक है, integer भी, rational number भी, irrational number. Rational number the example 1 by 2, 3 by 7, okay, 8 by 9, 10 by 7. These all are rational. And irrational like under root 2, under root 3, under root 5. Okay, many other all there that are irrational number. If you do not know in detail about these, you can watch a video related with this rational and irrational number. The link is given in icon section. I have explained this in my previous video. You can click on the link and you can watch further about the rational number as well as irrational number. Okay, so now it was the introduction of real numbers. Okay, and in these two numbers, suppose you are thinking that in between 0 and 1 there are no further numbers. As I explained, 0.5, 0.7, 0.6, there are infinite number between infinite real numbers between two integers. Okay beta, in this number line हर एक नंबर ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ in between every two number there are infinite मतलब ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇੰਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ between any two numbers real number there are infinite real numbers lie on this line. ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੱਚ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆ
ठीक है, इथों मिल जाएंगे। ठीक है, वेयर एवर यू टच ऑन दिस पॉइंट, सपोज दिस इज पॉइंट बी, दिस इज आल्सो रिप्रेजेंटिंग अ रियल नंबर। ठीक है जी, समझ लग गया। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट Euclid division lemma. So what is this lemma? And next we will discuss Euclid division algorithm. So if you check its statement here, Euclid division lemma, its statement is here. You can check, read this. If we have two numbers a and b, we are going to divide a by b. Then what we will get? We will get a quotient and a remainder, and the remainder will be more than 0 and it will be less than a divisor b. Okay, so where we will use this division lemma. So first of all, I want to tell you what is a lemma and what is algorithm. Lemma and algorithm. So lemma is a proven statement. As you check this, okay, lemma is a proven statement which we can use further to prove other statements. And algorithm consists of various steps by which we can find out a solution. Okay, lemma ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ proved statement ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ statement ਨੂੰ prove ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ algorithm. Algorithm ਕੀ ਹੁੰਦਾ? Algorithm ਇੱਕ procedure ਹੁੰਦਾ। It is a procedure which we follow to find out various kind of problems. So now first of all, division lemma statement we have read. Okay, in this what is there? If we have a number a and we want to divide it by number b, okay, this is a division symbol and we want to divide a by b. A is a dividend and b is a divisor. B is a divisor. These both are different things, divisor, dividend. Now you will get a quotient and at the end you will get a remainder. So you know this thing, a simple division, it consists of dividend and divisor multiply by quotient plus remainder. Okay, this is we also studied in a lemma, Euclid division lemma. What was there? Number is a is dividend, divisor is b, q is quotient, multiply q, r is remainder. So it was your division lemma. Okay, so a is equal to bq plus r. So a is a dividend, b is a divisor, q is a quotient, r is a remainder. And the value of this r, that will be more than and equal to 0 but less. Dividend is equal to divisor multiply quotient plus remainder, remainder, remainder. So it is your division lemma. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲੈਮਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਾਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਪਲੱਸ ਰਿਮਾਈਂਡਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? 0 ਜਾਂ 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, so now we will apply this Euclid division lemma to divide the numbers, two numbers. And one more thing, this a and b will be positive integer only. ठीक है, ये अपने कोले positive integer दी आप इथे गल कर रहे हैं। ठीक है, so now next is Euclid division algorithm. First of all, you check here. Here are the steps of Euclid division algorithm. You read them properly. And first of all, we will take their two numbers c and d. Okay, we will think about numbers c and d. So when you will divide c with d, so what you will get? Same, firstly there are three steps in this. In first step you check there is number c, when we dividing it by d, then what we are getting? When you check it's the first step, when we divide c by d and that d is less than c. Okay, when we are dividing by Euclid lemma, what you are getting? You are getting c is equal to dq plus r, where this q and r, q is quotient, r is remainder. ठीक है, and value of r is more than 0 and it is less than divisor d. Then second step, what we will check? That if you are getting a remainder 0, ठीक है, जो थोड़ा पहला फर्स्ट स्टेप तक यूक्लिड डिवीजन लेमा वो लगा लिया अपने। ठीक है,
उस तो बाद सैकंड दे विच आपां की देखना, जेकर तुहाडे कोल रिमाइंडर आ गया 0, दैन जिहड़ा डिवाइजर होएगा, डिवाइजर मतलब d, तां d अपना की होएगा HCF। जेकर तुहाडा रिमाइंडर d 0 नहीं आया तां आपां फर्दर आपां की करांगे, d नूं r दे नाल डिवाइड करांगे। ठीक है, पहला आपां की कीता सी c नूं d दे नाल डिवाइड कीता सी, इहदे विच c डिवाइडेड बाय d। जेकर तुहाडा रिमाइंडर 0 नहीं आया, इन सैकंड स्टैप है यू हैव रेड, जिवें पढ़िया तुसीं। ठीक है, तां थर्ड स्टैप दे विच आपां की करना, जिहड़ा डिवाइजर होएगा ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦੇ ਨਾਲ। we will repeat these steps again and again। ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸਟੈਪ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲਗਾਉਣੇ ਆ? ਇਹ ਸਟੈਪ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਗਾਉਣੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆ ਉਹ 0 ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0 ਮਿਲ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0 ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ d ਹੋਗਾ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣਾ HCF। ਠੀਕ ਹੈ, so these three steps we will apply again and again until we will not get this remainder 0, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0 ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਨੂੰ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣੇ ਆ। ਨਾਓ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 1.1 we will discuss the first question, all three of first question, first part। so in this what we want to find out the HCF of these both number। A part, in this A part, A is 225, B is 135 and A is more than B, so we want to divide them by division algorithm। first of all we have divided this 225 with 135, so quotient came 1, remainder came 90, so we will put a value here। A is value 225, B is value 135, quotient 1, R 90, remainder 90। ठीक है, इन्हों ਆਪਾਂ पहला स्टेप लिख लिया। ਹੁਣ ਆਪਣਾ रिमाइंडर ਕੀ ਆਇਆ? रिमाइंडर अपना 0 नहीं है, तो ਆਪਾਂ डिवीजन एल्गोरिथम ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਆਪਣਾ रिमाइंडर 0 नहीं है ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਫਰਦਰ ਆ ਵਾਲੇ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ? ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਵਾਂਗੇ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ? ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 91 ਜਾਂ 90, ਅਗੇਨ ਯੂ ਵਟ ਵਿਲ ਗੈਟ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 45। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? 45। ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਲਗਾਇਆ, ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0 ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਨਹੀਂ 0 ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। डिवाइजर ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ? ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ is here 90, remainder is 45, so we'll write it again 90 divided by 45, 45 2 ਜਾ 90, so what you will get remainder 0। so ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? 90 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? 90 is equal to 45 multiplied by 2 plus 0, remainder ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ? 0 ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ remainder 0 ਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ division algorithm ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ। we have studied in that algorithm that if remainder is 0 then the divisor will be our HCF। so what is the HCF of this 225 and 135? their HCF is 45, so it was our A part। next in second part, A is 38,000, in next second part A is 38,220 and B is 196। so first of all we will apply Euclid lemma। ਆਪਾਂ apply ਕਰ ਲਿਆ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੇਖਿਆ, डिवाइजर देखा, डिवीजन की थी, डिवीजन करके क्वोशंट की आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 195 एंड रिमाइंडर कितना आ गया? 0, because 196 1 ਜਾਂ 196 subtract it, you will get answer 1862, then 196 9 ਜਾਂ 1764, again subtract it, you will get 98 remainder, then 196 5 ਜਾਂ 980, so its remainder will be 0। so first step we have written it, dividend is equal to divisor multiply quotient plus remainder। so second step we will check that what is remainder is 0। if remainder is 0 then our divisor will be HCF। so divisor ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? 196, so HCF ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? 196। so it was second part, it was very easy। now we will discuss third part। next it's the third part, it is also of same kind। okay, number A is 867 and B is 255, so we will divide it by division lemma। first step we will divide it, okay, 255 3 ja 765, so what is our remainder? remainder is 102, put values here, A is value this, B is value this, Q is value 3 and remainder is value 102। so we will further divide this divisor with the remainder, so where we will write here this divisor will shift 255, so 102 2 ja 204, 102 2 ja 204, then remainder will be 51। so okay, again we will write 225 dividend is equal to this 102
is our divisor, quotient is 2, remainder is 51. Now again we will divide this 102 with the 51. 51 to the 102. So what is our remainder? Remainder is 0. So isko so we will divide again 102 with the 51. 51 to the, so what will you get? Remainder 0. So now if remainder is 0, then our divisor will be HCF. So what is the HCF of this number? These two numbers HCF is 51. So पता चल गया बेटा, सब तो पहला नंबर ने डिवाइड किया, जो तक तो रिमाइंडर 0 नहीं मिलता तो ये सारे स्टेप्स ने रिपीट करी जाना, ठीक है। पहला डिविडेंड ने डिवाइड कर लिया, डिवाइड करके ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਸ਼ੈਂਟ 3 ਆ ਗਿਆ, ਰਿਮਾइंडर 102 ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਵਾਈਡਰ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਸ਼ੈਂਟ 2 ਆ ਗਿਆ, ਰਿਮਾइंडर 51 ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ 51 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ੈਂਟ 2 ਆ ਗਿਆ, ਰਿਮਾइंडर ਕੀ ਆ ਗਿਆ 0। ਜਦੋਂ ਰਿਮਾइंडर ਤੁਹਾਡਾ 0 ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਆ वो तो की होगा HCF. So HCF is equal to question number 3 there. Third question. In this you read that statement: an army contingent consists of 16 army men that want to march behind a group of band that consists of 32 parade members. So they have to march in two groups. They have to march in such a manner that in every they want to make a column of army men. They want to divide this into two groups. So that the maximum number of column we have to find out that they can march properly. ठीक है, अपने दे विच की करना ते maximum number of ਜਿਹੜੇ column ਨੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹ maximum number of column ਆਪਾਂ ਕਿਦਾਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੰਬਰ ਦੇ HCF ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, that we know HCF of these number. So we'll apply Euclid lemma over here. So and Euclid lemma ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਨੰਬਰ ਰਹਿਣੇ ਨੇ A and B. So total number of army men 616 and member of that band that are 32. So we'll take their HCF. HCF will apply Euclid algorithm and we'll apply the same procedure. First step Euclid lemma. So by that we divided it. By dividing, what you will get? When 616 divided by 32, then you will get quotient 19 quotient मिलेगा। फिर रिमाइंडर अपने को ਕੀ आएगा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ रिमाइंडर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ 8, ठीक है। फिर ਆਪਾਂ ਇਸ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਹੁਣ रिमाइंडर ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0 ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸੈਕੰਡ ਸਟੈਪ ਤੇ ਫਿਰ 32 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ 8 ਦੇ ਨਾਲ। 32 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 8 4 ਜਾ 32, 8 4 ਜਾ 32 ਐਂਡ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਰਿਮਾइंडर ਇਜ਼ 0। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ HCF. So that 8 which are last divisor of this process, that is our HCF. So what is HCF of this? So HCF of this is 8. So it means the maximum number of column in that parade, that how many will be there, that will be 8. So it was question number 3rd. Why I explained this? First and third question that are of same category, and question number 2nd, 4th and 5th that are of same category. So this is second, 4th and 5th question we will discuss in the next video. So thanks for watching my video. If you like this video, you share with your friends. I used both language, Punjabi, English as well, that you can easily understand कि थोनू easily समझ आ जावे। कोई भी बोर्ड है PSC भी, CBSE, ICSE, इन्हां दे नाल रिलेटेड बच्चे इस वीडियो दा बेनिफिट ले सकदे ने। It is totally free. You just have to share maximum with your friends, and my colleagues, students, friends, you can share with your further friends, that the students can take a maximum benefit of this. In next video we will discuss about the question 2nd, 4th and 5th. Thanks for